Has nada do alguna vez como las respuestas en nuestros problemas más difíciles pueden estar justo frente a nosotros, invisibles a pesar de su cercanía? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo excepto lo que realmente importaba, la clave para sanar el corazón roto de su hijo. Mientras gastaba millones en especialistas y terapias de élite, la verdadera sanación dormía cada noche en la habitación más humilde de su mansión. Antes de sumergirnos de lleno, cuéntanos desde donde nos estás escuchando, esta historia te conmueve, asegúrate de suscribir, porque mañana te tenemos algo muy especial preparado. Antonio Vega tenía 52 años y un imperio empresarial que abarcaba media España. Sus oficinas centrales ocupaban un edificio completo en el Paseo de la Castellana en Madrid. Sus hotels de lujo se extendían por la Costa del Sol hasta Ibiza, sus inversiones inmobiliarias habían convertido barrios enteros de Barcelona en zonas exclusivas. Su fortuna personal superaba los 300 millones de euros, una cifra que seguía creciendo mes tras mes gracias a decisiones empresariales impecables y un instinto para los negocios que sus competidores envidiaban. Vivía en una mansión de 200 metros cuadrados en la Moralilla, con 6 dormitorios, 8 baños, una piscina climatizada que parecía sacada de un resort Thailands, un gimnasio equipado con máquinas de última tecnología, un cine privado con capacidad para 15 personas y un garage donde guardaba su colección de coches deportivos, 3 Ferrari, 2 Lamborghini, un Bugatti y varios clásicos restaurados que valían más que un piso de lujo en el centro de Madrid. Antonio tenía acceso a lo mejor que el dinero podía comprar, viajes en jet privado, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, trajes a medida de los mejores sastres italianos, relojes suizos cuyo valor aumentaba cada año. Pero había una cosa que su dinero no había conseguido resolver, la profunda depresión de su hijo Miguel, de 15 años. Hacía exactamente un año, Lucía, la esposa de Antonio y madre de Miguel, había fallecido tras una batalla de 2 años contra un cáncer agresivo. A pesar de haber consultado a los mejores especialistas de Europa y Estados Unidos, a pesar de tratamientos experimentales que costaron cientos de miles de euros, a pesar de haber movido cielo y tierra para salvarla, Antonio tuvo que despedirse de la mujer que había sido su compañera durante 20 años. Y lo que era aún más desgarrador, Miguel había perdido a la madre que adoraba. Desde aquel día, Miguel se había transformado en un fantasma silencioso que vagaba por los pasillos de la mansión. El adolescente que antes destacaba en el colegio, que tocaba el piano con talento natural, que jugaba al baloncesto con pasión y que tenía una risa contagiosa, ahora apenas hablaba, había abandonado todas sus aficiones, y sus notas habían quedado en pecado. Se pasaba horas encerrado en su habitación, apenas comía, y cuando Antonio intentaba hablar con él, respondía con monosyllabos o simplemente guardaba silencio. Lo más preocupante para Antonio no era solo la tristeza de su hijo, algo natural tras una pérdida tan dolorosa, sino los síntomas físicos que habían comenzado a manifestarse. Miguel había perdido 10 kilos en el último año. Sus mejillas, antes líneas de vida, ahora estaban hundidas. Su piel había adquirido un tono grisáceo preocupante, y unas profundas ojeras enmarcaban unos ojos que habían perdido todo brillo. El pediatra de la familia había expresado su preocupación por un posible cuadro de desnutrición y depresión severa. Antonio, acostumbrado a resolver cualquier problema con determinación y recursos, había puesto en marcha un plan exhaustivo para ayudar a su hijo. Contrató al Dr. Fernández, considerado el mejor psiquiatra infantil de España, que cobraba 500 euros por sesión y que acudía a la mansión 3 veces por semana. Después de 2 meses sin resultados visibles, Antonio lo reemplazó por la DRA.
Williams, una especialista británica que había tratado a ellos de la realeza y que cobraba €800 por sesión. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscribid a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, volvemos a la historia. Cuando la terapia convencional no funcionó, Antonio exploró alternativas más exclusivas. Contrató a un terapeuta que utilizaba caballos en sus sesiones, una técnica innovadora que costaba €200 por fin de semana. Luego probó con un programa de terapia a través del arte impartido por un reconocido artista francés que había trabajado con casos traumáticos en todo el mundo y cobraba €5,000 por un programa Delaware 10 sesiones. Después vino un experto en mindfulness que había entrenado monjes budistas en Tailandia, un neurocientífico que aplicaba técnicas de estimulación cerebral no invasivas, e incluso un terapeuta que utilizaba realidad virtual para tratar traumas. En total, Antonio había gastado más de €200,000 en especialistas, terapias y programas para ayudar a su hijo. Había convertido una de las habitaciones de la mansión en un estudio de arte equipado con materiales profesionales por si Miguel quería expresar sus emociones a través de la pintura. Había remodelado el jardín para incluir un espacio zen con fuentes de agua y plantas aromáticas que supuestamente ayudaban a encontrar la calma interior. Incluso había construido una sala de música ensonorizada con un piano de cola Steinway por si Miguel recuperaba su pasión por la música. Nada funcionaba. Miguel continuaba hundiéndose en un silencio cada vez más profundo. Ahora recazaba ir al colegio la mayoría de los días, alegando dolores de cabeza o malestar estomacal. Apenas probaba los elaborados platos que el chef privado preparaba especialmente para él siguiendo las indicaciones nutricionales de un especialista en alimentación que cobraba €300 por consulta. Y lo que más aterrorizaba a Antonio, había encontrado en el navegador del ordenador de Miguel búsquedas relacionadas con el suicidio. Desesperado, Antonio había contratado a una niñera profesional, Carmen, una mujer de mediana edad con experiencia trabajando con adolescentes en crisis, para que estuviera con Miguel durante el día mientras él trabajaba. Pero después de 3 semanas, Carmen había renunciado, explicando que Miguel se negaba a hablar con ella y que sentía que no estaba ayudando en absoluto. La segunda niñera, Patricia, una joven psicóloga recién graduada, había durado apenas 2 semanas antes de admitir que se sentía completamente desbordada. La tercera, una enfermera especializada en salud mental, ni siquiera había completado la semana de prueba. Antonio estaba al límite de sus fuerzas. Él, que dirigía reuniones con inversores internacionales, que cerraba acuerdos multimillonarios, que tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados, no conseguía conectar con su propio hijo ni ayudarlo a superar su dolor. La culpa lo corroía. Quizás si hubiera pasado más tiempo en casa durante la enfermedad de Lucía, quizás si no hubiera sumergido su propio dolor en el trabajo tras su muerte, quizás si tuviera más habilidades emocionales y menos centradas en el éxito y el rendimiento, podría haber apoyado mejor a su hijo. Durante esos meses angustiosos, Antonio había reducido ligeramente su jornada laboral, llegando a casa a las 8 en lugar de las 10 de la noche. Pero incluso esas horas en casa las pasaba en su despacho, revisando correos electrónicos o en videoconferencias con socios internacionales. Los fines de semana, cuando debería haber estado con Miguel, organizaba almuerzos de trabajo en la terraza de la mansión o viajaba a alguna de sus propiedades para supervisar nuevos proyectos. No era que no quisiera estar con su hijo, simplemente no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo gestionar ese silencio abrumador y esa tristeza que parecía llenar toda la casa.
La Mansión, que había sido diseñada por un reconocido arquitecto italiano como un espacio luminoso y abierto, ahora parecía un mausoleo. Las risas que antes llenaban la cocina durante los domingos familiares cuando Lucía preparaba paella mientras cantaba canciones de Mecano habían sido reemplazadas por un silencio sepulcral. El jardín donde Miguel solía jugar al fútbol con sus amigos estaba perfectamente cuidado por un equipo de jardineros, pero nadie lo disfrutaba. La sala de estar, con sus sofás de diseño italiano y su chimenea de mármol importado, permanecía vacía la mayor parte del tiempo. Las comidas eran particularmente dolorosas. Antonio y Miguel se sentaban en extremos opuestos de una mesa diseñada para 12 comensales. El chef servía elaborados platos que Miguel apenas tocaba, mientras Antonio fingía interés en la comida mientras observaba con creciente preocupación como su hijo adelgazaba día tras día. Intentaba iniciar conversations sobre el colegio, sobre noticias, sobre cualquier tema neutro, pero recibía respuestas monosylábicas o simplemente silencios incómodos. A veces Miguel pedía permiso para retirarse a mitad de la comida, y Antonio, sin saber cómo mantenerlo allí sin generar más tensión, se lo concedía. Fue entonces cuando Dolores entró en sus vidas. Dolores Martínez, 61 años, natural de un pequeño pueblo de Extremadura, no legó como niñera, psicóloga o especialista. Antonio había desistido de contratar más profesionales del cuidado después de tantos fracasos. Dolores fue contratada como cocinera a través de una agencia de servicio doméstico que Antonio utilizaba para cubrir vacantes en su mansión y en sus hotels. La primera impresión que Antonio tuvo de Dolores fue completamente superficial y cargada de prejuicios. Luego un lunes por la mañana vistiendo un sencillo vestido azul marino algo gastado, el cabello canoso recogido en un moño simple, sin maquillaje, lavando una bolsa de tela desgastado y calzando zapatos cómodos pero evidentemente viejos. Antonio la saludó brevemente antes de salir hacia la oficina, dando instrucciones mínimas, preparar comidas saludables para su hijo siguiendo las indicaciones nutricionales que lo había dejado el especialista, mantener la cocina organizada, y avisar a la asistente del hogar, Pilar, si necesitaba algo. Lo que Antonio no sabía, lo que ni siquiera se molestó en preguntar, era que Dolores cargaba consigo un bagaje de experiencias que ninguno de los caros especialistas que había contratado poseía. Dolores era madre de 5 hijos y abuela de 7 nietos. Había criado a su familia prácticamente sola después de que su marido muriera en un accidente laboral cuando su hijo menor tenía apenas 3 años. Durante más de 20 años, Dolores había trabajado en 3 empleos diferentes para mantener a su familia y asegurarse de que todos sus hijos pudieran estudiar. Por la mañana limpiaba casas en el centro de Madrid, por la tarde cocinaba en un pequeño restaurante familiar, y por la noche cuidaba a una anciana con Alzheimer 3 veces por semana. Los fines de semana, cuando no estaba trabajando, Dolores enseñaba a sus hijos, les ayudaba con las tareas escolares, y siempre encontraba formas de transformar momentos difíciles en recuerdos especiales. Lo que Antonio jamás podría imaginar sobre aquella mujer sencilla que había contratado para cocinar era que Dolores había experimentado el mismo dolor que él y Miguel estaban atravesando. No solo había perdido a su esposo joven, sino que su hija mayor, Elena, había fallecido de cáncer hacía 5 años, dejando a 2 niños pequeños que ahora Dolores ayudaba a criar. Conoce el dolor de perder a un ser querido, pero también sabía cómo seguir adelante sin olvidar, cómo honrar la memoria de los que se habían ido mientras se continuaba viviendo. Durante los primeros días trabajando en la mansión Vega, Dolores observaba todo en silencio. Llegaba a las 7 de la mañana, mucho antes de que Antonio saliera hacia la oficina, y preparaba el desayuno que Miguel apenas tocaba.
Vea al adolescente bajar a la cocina arrastrando los pies, con los hombres quedados y la mirada perdida, sentarse en la isla de la cocina, juguetear con la cuchara, dar un par de bocados a la tostada, beber dos sorbos del zumo recién exprimido, y luego levantarse murmurando algo inintelligible antes de volver a encerrarse en su habitación. Dolores limpiaba y organizaba la cocina, prestando atención a cada detalle que contaba la historia de aquella familia rota. En los cajones encontró un cuaderno de recetas escritas a mano con una letra delicada que solo podía pertenecer a Lucia, la madre fallecida. Recetas familiares de cocido madrileno, de tortilla de patatas, de natillas caseras y bizcocho de limón. En la última página del cuaderno, encontró una fotografía, Lucia y Miguel, de unos 10 años, haciendo galetas juntos, ambos con las caras manchadas de harina y sonriendo ampliamente a la cámara. En la nevera, Dolores encontró más pistas sobre la disfunción actual de la familia. Estaba llena de comidas preparadas de restaurantes caros, tuppers etiquetados con nombres de platos sofisticados que parecían no haber sido abiertos, y botellas de batidos proteicos de marcas exclusivas. Pero lo que realmente la sorprendió fue no encontrar nada casero, nada que tuviera el toque personal que convierte una casa en hogar. Todo parecía haber sido elegido por nutricionistas o comprado en establecimientos gourmet, pero sin alma, sin el amor que se pone cuando se cocina pensando en quien va a disfrutar la comida. Durante la segunda semana trabajando en la mansión, Dolores presenció una escena que la marcó profundamente. Era jueves, cerca de mediodía, y ella estaba preparando una sopa de verduras cuando escuchó un celoso proveniente de la sala de estar. Se asomó discretamente y vio a Miguel sentado en el suelo frente al mueble del televisor, abrazando lo que parecía ser un álbum de fotos. Mamá, susurraba entre lágrimas, extraño tanto tu tortilla de patatas. ¿Por qué no vuelves para hacer tortilla como antes? En ese momento, Dolores sintió que el corazón se le encogía. Conoce ese dolor, y esa nostalgia imposible de calmar con platos sofisticados o nutricionalmente perfectos. Cuando sus propios hijos eran pequeños y echaban de menos a su padre, ella siempre encontraba formas de mantener viva su memoria a través de las pequeñas tradiciones familiares, preparando su plato favorito los domingos, contando anécdotas durante la cena, creando nuevos recuerdos que incluían el recuerdo del ausente. Dolores terminó de preparar la sopa y se acercó al salón. Miguel seguía en el suelo, ahora con el álbum abierto en su regazo, pasando lentamente las páginas. Con una delicadeza infinita, Dolores se arrodilló a su lado, ignorando el dolor en sus rodillas gastadas por años de trabajo duro, y dijo suavemente, Miguel, he preparado sopa de verduras para la comida, pero si prefieres, puedo hacer una tortilla de patatas para ti. Miguel levantó la vista, sorprendido tanto por la presencia de Dolores como por su ofrecimiento. Era la primera vez que alguien en la casa mencionaba algo que no fuera comida saludable o nutricionalmente equilibrada desde la muerte de su madre. Durante un instante, pareció que iba a hablar, pero luego bajó la mirada y murmuró, mi madre hacía la mejor tortilla del mundo. Nadie puede hacerla como ella. Dolores, en lugar de sentirse ofendida o rechazada, sonrió comprensivamente. Estoy segura de que así era. Cada persona tiene su toque especial al cocinar. ¿Sabes? Mi marido decía que mi cocido madrileno era el mejor de España, pero la verdad es que el de mi madre era mucho mejor. Nunca pude igualar su sabor aunque usara exactamente los mismos ingredientes. Fue un comentario sencillo, casi banal, pero tuvo un efecto inesperado. Miguel miró a Dolores con curiosidad, como si la viera por primera vez. ¿Tu marido? Preguntó en voz baja. Sí, mi Manolo, respondió Dolores con una sonrisa nostálgica. Murió hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños.
El más pequeño tenía solo 3 años, más o menos la edad que tú tienes en esa foto. Dijo señalando una de las imágenes del álbum donde se veía un Miguel muy pequeño en brazos de su madre. Por primera vez en meses, Miguel entabló una conversación real. Preguntó a Dolores cómo había criado a sus hijos sola, cómo habían superado la pérdida, si todavía echaban de menos a su padre. Dolores respondió con honestidad, sin frases hecas sobre superar el duelo o procesamiento del trauma como hacen los terapeutas. Simplemente compartió su experiencia, lo difícil que había sido, como algunos días apenas podía levantarse de la cama, como sus hijos la habían sostenido tanto como ella a ellos, como habían creado tradiciones para recordar a Manolo sin que la tristeza dominara sus vidas. Miguel escuchó atentamente, y cuando Dolores terminó su relato, dijo algo que nadie había escuchado en meses: tengo hambre. Dolores sonrió. ¿Qué te gustaría comer, Miguel? Puedo hacer lo que quieras. Miguel dudó un momento antes de responder, ¿de verdad puedes hacer una tortilla? No tiene que ser como la de mi madre. Solo una tortilla normal. Por supuesto que puedo, respondió Dolores levantándose con esfuerzo. Ven a la cocina conmigo y te la preparo ahora mismo. Miguel la siguió, algo vacilante, como si no estuviera seguro de que fuera apropiado. La cocina de la mansión era ultramoderna, con electrodomésticos de última generación que Dolores apenas sabía manejar, pero encontró una sartén adecuada y comenzó a pelar patatas mientras Miguel la observaba sentado en un taburete alto junto a la isla de la cocina. ¿Sabes cuál era el secreto de la tortilla de tu madre?, preguntó Dolores mientras cortaba las patatas en rodajas finas. Miguel negó con la cabeza. Cada tortilla tiene un secreto, continuó Dolores. El de tu madre está en ese cuaderno de recetas que encontré en el cajón. Dice que lo añadía un poco de cebolla pochada y que dejaba reposar las patatas en el huevo durante 10 minutos antes de cuajarla. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. ¿Has leído el recetario de mi madre? Dolores se sonrojó ligeramente. Disculpame si he sido entremetida. Estaba buscando inspiración para preparar algo que te gustara comer. Espero que no te moleste. Para su sorpresa, Miguel se levantó y fue hacia uno de los cajones. Sacó el cuaderno de recetas y lo hojeó hasta encontrar la página de la tortilla. Aquí está, dijo, y por primera vez en meses, su voz tenía un matiz de entusiasmo. También ponía un poco de perejil picado muy fino. ¡Qué buena idea!, exclamó Dolores. ¿Te gustaría ayudarme a preparar la tortilla siguiendo la receta de tu madre? Miguel dudó un momento, pero luego asintió y se acercó a la encimera. Con orientación de Dolores, comenzó a batir los huevos mientras ella seguía cortando las patatas. Le mostró cómo pelar la cebolla sin que lo hiciera llorar, cómo picar el perejil en trocitos minúsculos, cómo controlar la temperatura del aceite para que las patatas se cocinaran lentamente sin dorarse demasiado. Era la primera vez en un año que Miguel realizaba una actividad con propósito, que participaba activamente en algo en lugar de simplemente dejarse llevar por la inercia de los días. Mientras cocinaban, Dolores le contaba anécdotas de sus propios hijos, de cómo su hijo mediano siempre comaba las tostadas, de cómo su hija mayor había intentado hacer una tarta para su cumpleaños y se había olvidado de añadir azúcar, resultando en un postre que toda la familia tuvo que fingir que estaba delicioso. Y por primera vez en un año, Miguel sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero Dolores la notó y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas que disimuló rápidamente dándose la vuelta para buscar un plato. Cuando la tortilla estuvo lista, Dolores la volteó con destreza en el aire, algo que impresionó visiblemente a Miguel.
La servio en un plato grande y lo puso en la isla de la cocina junto con un trozo de pan recién cortado. Miguel se sentó frente a la tortilla, dudó un momento, y luego cortó un pedazo y se lo llevó a la boca. El sabor pareció transportarlo a otro tiempo. No era exactamente como la tortilla de su madre, por supuesto, pero el aroma, la textura, el cariño con que había sido preparada, todo ello evocaba recuerdos de momentos felices, de domingos familiares, de meriendas después del colegio, de su madre cantando en la cocina mientras cocinaba para él. ¿Qué te parece? Preguntó Dolores con cierta ansiedad. Miguel masticó lentamente, saboreando cada bocado, y cuando finalmente tragó, dijo, no es igual a la de mamá. Pero está muy buena. Gracias, Dolores. Fueron palabras simples, pero para Dolores significaron un triunfo mayor que cualquier elogio que hubiera recibido en su vida. Porque no solo había conseguido que Miguel comiera algo sustancial por primera vez en meses, sino que había abierto una puerta hacia su sanación. Aquella tarde, Antonio llegó a casa más temprano de lo habitual. Una reunión con inversores extranjeros había sido cancelada a última hora, dando la oportunidad de regresar a la mansión a las 6 en lugar de las 8 o 9 de la noche. Al entrar por la puerta principal, notó algo diferente en el ambiente. Un aroma familiar impregnaba la casa, un olor a hogar que no había sentido desde que Lucía enfermara. Siguiendo ese aroma reconfortante, Antonio caminó hacia la cocina, pero se detuvo en seco en el umbral de la puerta, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Ali, sentado en la isla de la cocina, estaba Miguel. No era el Miguel apático y silencioso de los últimos meses, sino un Miguel que comía con apetito, que masticaba cada bocado con deleite. Y frente a él, Dolores sonría mientras lavaba los utensilios utilizados para cocinar. Miguel, dijo Antonio, con voz temblorosa por la emoción. ¿Estás comiendo? El adolescente levantó la vista y, para sorpresa de Antonio, no bajó inmediatamente la mirada como solía hacer últimamente. Hola, papá, respondió. Dolores y yo hicimos tortilla. Siguiendo la receta de mamá. Antonio miró a Dolores, que se secaba las manos en el delantal, evidentemente incómoda por haber sido sorprendida en lo que podría considerarse una extralimitación de sus funciones. Después de todo, se suponía que debía seguir el menú diseñado por el nutricionista, no cocinar platos caseros. Señor Vega, comenzó a disculparse, el chico tenía hambre y me pidió que, gracias, la interrumpió Antonio, con los ojos humidos. Gracias por hacer que mi hijo coma algo. Dolores se relajó visiblemente, aliviada por la reacción positiva de su jefe. No ha sido nada, señor. Solo una tortilla sencilla. ¿Puedo probarla? Preguntó Antonio, acercándose a la isla de la cocina. Miguel cortó un trozo y se lo pasó a su padre. Antonio comió en silencio, transportándose instantáneamente a los domingos familiares, a las risas compartidas en esa misma cocina, a Lucía terreando mientras cocinaba. Era como a través de ese simple plato, pudiera conectar de nuevo con lo que habían sido como familia. Esta deliciosa, dijo finalmente, con la voz ronca por la emoción contenida. Me recuerda a las que hacía tu madre. No es exactamente igual, respondió Miguel, pero Dolores dice que cada tortilla tiene su propio secreto. Antonio miró a la cocinera con curiosidad. ¿Y cuál es el secreto de esta tortilla, Dolores? Dolores sonrió con sencillez. El amor, señor Vega. La comida preparada con amor siempre sabe mejor, aunque no siga la receta al pie de la letra. Era una frase simple, casi un cliché, pero conmovió profundamente a Antonio. Hacía tanto tiempo que en esa casa no se hablaba de amor,
que se había olvidado de cómo sonaba esa palabra. Había estado tan centrado en buscar soluciones técnicas, médicas, científicas, que había olvidado lo más básico, el poder sanador del afecto, de la calidez humana, de la conexión emocional. ¿Te importaría quedarte cenar con nosotros, Dolores? Preguntó Antonio, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. Nunca antes había invitado a cenar a una empleada. Me gustaría que nos contaras más sobre tus secretos culinarios. Dolores miró su reloj de pulsera, un modelo sencillo con la correa desgastada. Es muy amable, señor, pero tengo que tomar el autobús para llegar a casa. Mi nieto pequeño me está esperando para cenar. Puedo pedirle a mi chofer que te lleve a casa después, insistió Antonio. Por favor, quédate. Creo que a Miguel le gustaría, ¿verdad, hijo? Miguel asintió con más entusiasmo del que había mostrado en Nices. Por favor, Dolores. ¿Podrías contarnos más historias de tus hijos? Ante la insistencia, Dolores finalmente aceptó, y por primera vez en un año, la cena en la mansión vega no fue un evento silencioso y tenso. Mientras comían más tortilla y una ensalada que Dolores improvisó con lo que encontró en la nevera, la cocinera les contó anécdotas de su vida, como su hijo menor había intentado hacer churros caseros para su cumpleaños y había llenado la cocina de aceite, como su nieta había decidido dar un nuevo look a la pura de la familia teniendo el pelo con rotuladores, como ella misma había aprendido a cocinar prácticamente sola porque su madre trabajaba todo el día y apenas tenía tiempo de enseñarle. Antonio observaba fascinado como Miguel escuchaba atentamente, como hacía preguntas, como incluso sonría ante algunas de las historias de Dolores. Era como si la sencilla cocinera tuviera una lave mágica que abría puertas que todos los especialistas caros, con sus títulos y teorías sofisticadas, no habían logrado ni siquiera encontrar. Cuando el chofer llevó a Dolores a su casa, Antonio se sentó con Miguel en la sala de estar, algo que no hacía desde la muerte de Lucía. Normalmente, cada uno se retiraba a su habitación después de cenar, pero esa noche había algo diferente en el aire, una posibilidad de conexión que Antonio no quería desperdiciar. Parece que te cae bien Dolores, comentó, intentando mantener un tono casual. Miguel asintió. Es diferente a las niñeras y terapeutas. No intenta analizarme todo el tiempo y me habla como si fuera un caso de estudio. Simplemente, habla conmigo. Como lo hacía mamá. Antonio sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La echo mucho de menos, Miguel. A veces me despierto y todavía espero verla a mi lado. Miguel lo miró con ojos brillantes. Yo también la echo de menos, papá. Todo el tiempo. Era la primera vez que hablaban abiertamente sobre Lucía desde su funeral. Antonio había evitado el tema, temiendo que mencionar Lucía solo aumentaría el dolor de Miguel, y suponía que su hijo hacía lo mismo para protegerlo a él. Pero ahora comprendía que ese silencio compartido no los había protegido, los había aislado el uno del otro precisamente cuando más se necesitaban. Sabes, dijo Antonio después de un momento, tu madre estaría muy orgullosa de ti. Eres tan fuerte como ella. Miguel negó con la cabeza. No soy fuerte, papá. Me paso los días llorando y ni siquiera puedo ir a clase. Antonio se acercó a su hijo y, por primera vez en mucho tiempo, lo abrazó. Eso no significa que no seas fuerte, Miguel. Significa que querías mucho a tu madre. Y seguir adelante después de perder alguna quien quieres tanto require más fuerza de la que te imaginas. Aquella noche, padre y hijo hablaron durante horas. Compartieron recuerdos de Lucía, momentos divertidos, momentos tristes,
Anecdotas que habían guardado en su interior temiendo que pronunciarlas en voz alta las desvaneciera. Al contrario, compartir esos recuerdos los hizo más vividos, más presentes, y por primera vez en un año, tanto Antonio como Miguel sintieron que Lucía, de alguna forma, seguía con ellos. A la mañana siguiente, Antonio tomó una decisión inusual, llamó a su asistente para informar que no iría a la oficina. Era viernes, y quería pasar el fin de semana completo con su hijo. Cuando Dolores llegó para preparar el desayuno, se sorprendió al encontrar a Antonio ya en la cocina, preparando café. Buenos días, Dolores, la saludó. Me gustaría hablar contigo antes de que Miguel se despierte. Dolores dejó su bolso y se puso el delantal, algo nerviosa. ¿Habría hecho algo mal? ¿Se habría sobrepasado al involucrarse tanto con Miguel? Señor Vega, hice algo inapropiado Antonio la interrumpió. Al contrario, Dolores. Hiciste algo que yo no estaba consiguiendo hacer con todos mis recursos, lograste que mi hijo volviera a comer, a hablar, a sonreír. Quiero agradecértelo y pedir algo más. Lo canto entonces sobre el último año, sobre la depresión de Miguel, sobre todos los especialistas contratados, sobre los fracasos continuados, sobre la culpa que lo carcomía por no saber cómo ayudar a su propio hijo. Lo hablo de su temor a perderlo también a él, no físicamente como había perdido a Lucía, sino emocionalmente, viéndolo consumirse en una tristeza que parecía no tener fin. Dolores escuchó todo con atención, sin juzgar, sin ofrecer consejos prefabricados. Cuando Antonio terminó, ella dijo algo que lo sorprendió: Señor Vega, usted no es un mal padre. Es un padre que está sufriendo tanto como su hijo, pero no sabe cómo expresarlo. A veces, cuando perdemos a alguien, nos centramos tanto en ser fuertes para los demás que olvidamos que también necesitamos sanar. ¿Cómo lo haces, Dolores?, preguntó Antonio. ¿Cómo seguiste adelante después de perder a tu marido y a tu hija? Dolores se sentó a la mesa de la cocina, invitada por un gesto de Antonio. No seguí adelante en el sentido de dejarlos atrás, señor. Los lev conmigo. Les hice un lugar en mi corazón donde pudieran seguir viviendo. Hablo con mis hijos de su padre constantemente, recordemos las cosas buenas, nos reímos de las anécdotas divertidas. Cuando mi hija la enamoró, hice lo mismo con mis nietos. No intent que la olvidaran para no sufrir, les ayuda a recordarla con amor, no solo con dolor. Antonio reflexionó sobre esas palabras. Era exactamente lo opuesto a lo que había intentado hacer con Miguel. Había eliminado las fotografías de Lucía de la sala, había evitado mencionar su nombre, había intentado llenar los espacios que ella había dejado con actividades, terapias, distractions. Pensando que eso ayudaría a su hijo a superar la pérdida, cuando en realidad había estado dificultando su proceso de duelo. Miguel no supo cómo explicar que cada actividad que antes disfrutaba ahora le provocaba un dolor agudo al recordarlo a su madre. Mi mamá también murió, dijo Sara, sorprendiéndolo con su franqueza. A veces me pongo triste cuando hago cosas que hacíamos juntas, como nadar. Pero la abuela Dolores dice que cuando hacemos cosas que nos gustaban hacer con las personas que ya no están, es como si ellas estuvieran nadando con nosotros. Miguel miró a la niña, impactado por la sabiduría contenida en esas palabras simples. ¿De verdad crees eso? Sara asintió con seriedad. Cuando nado y siento el agua fría, me acuerdo de cómo mi mamá siempre gritaba al entrar porque decía que estaba helada. Y me río, porque es un recuerdo divertido. Y es como si ella estuviera allí, riéndose conmigo. Miguel reflexionó sobre esas palabras y, después de un momento,
se quito la camiseta y se lanzo a la piscina junto a su padre y los otros niños. El agua estaba fría, y pensó en cómo Lucía siempre entraba poco a poco, cayéndose dramáticamente del frío mientras él y Antonio se burlaban de ella. Y por primera vez, ese recuerdo no le trajo solo dolor, sino también una sonrisa. Esa noche, Dolores organizó una cena en la terraza con vistas al mar. Todos ayudaron, los adultos preparando la comida, los niños poniendo la mesa y decorando con flores del jardín. La mesa grande, que había permanecido plegada en un rincón durante años porque 3 personas no la necesitaban, ahora estaba extendida en toda su longitud para acomodar a la familia extendida de Dolores y a sus anfitriones. Durante la cena, Antonio observaba fascinado la dinámica de aquella familia. Como los adultos cuidaban a los pequeños, como los adolescentes bromeaban entre ellos pero ayudaban cuando se les pedía, como todos escuchaban con atención cuando Dolores contaba una anécdota o daba un consejo. Eran una familia unida no por el dolor compartido, aunque lo habían experimentado, sino por el amor, el respeto y la alegría de estar juntos. Miguel también observaba, y poco a poco se fue integrando. Primero respondiendo cuando le preguntaban directamente, luego participando espontáneamente en las conversaciones, y finalmente riendo abiertamente con las bromas y anécdotas que compartían. Era como la presencia de aquella familia numerosa y cálida actuara como un bálsamo para su alma herida. Después de la cena, cuando los niños pequeños ya estaban acostados y los adultos conversaban tranquilamente en la terraza, Antonio se acercó a Dolores. ¿Cómo lo haces, Dolores? Has creado una familia maravillosa, a pesar de todas las dificultades. Dolores sonrió. No hay ningún secreto mágico, señor Vega. Solo amor, consistencia y la voluntad de poner a la familia por encima de todo lo demás. Y, por supuesto, aprender a amar a los que se han ido sin dejar que su ausencia nos impida seguir viviendo. Antonio miró hacia donde Miguel conversaba animadamente con Javier, el nieto adolescente de Dolores. Me he equivocado tanto con Miguel este último año. Cree que podía comprar la solución a su dolor. Contrata los mejores especialistas, compare los mejores equipos, pero olvide lo más importante, estar realmente presente para él, hablar abiertamente sobre su madre, permitirnos llorar juntos y también reír juntos recordándola. Dolores puso una mano en el brazo de Antonio, un gesto sencillo pero reconfortante. No se tan duro consigo mismo, señor Vega. El dolor nos hace cometer errores. Lo importante es que está aquí ahora, intentándolo de nuevo. Y Miguel lo vi, cream. El fin de semana en la Costa Brava resultó ser un punto de inflexión para la familia Vega. Durante esos 2 días, Miguel experimentó más momentos de alegría genuina que en todo el año anterior. Corrió por la playa con los nietos de Dolores, aprendió a pesca con Marcos, el hijo mayor de la cocinera, y por las noches se unió a las tertulias familiares en la terraza, escuchando atentamente las historias que cada miembro compartía. Para Antonio, la experiencia fue igualmente transformadora. Observando a la familia de Dolores, entendió lo que había estado haciendo mal todo ese tiempo. Había intentado arreglar el dolor de Miguel como si fuera un problema de negocios, identificando el problema, contratando a los mejores especialistas, implementando soluciones técnicas, evaluando resultados. Pero el dolor no era un problema a resolver, era una experiencia a atravesar, idealmente acompañados por personas que realmente se preocupaban. La mañana del domingo, mientras tomaban café en la terraza viendo amanecer sobre el mar, Antonio le propuso algo a Dolores que cambiaría el rumbo de sus vidas. He estado pensando, Dolores. Me gustaría ofrecerte un puesto permanente en nuestra familia.
No solo como cocinera o cuidadora, sino como una especie de mentora familiar. Para Miguel y, honestamente, también para mí. Dolores lo miró con sorpresa. ¿Mentora familiar? No creo que exista ese puesto, señor Vega. Antonio sonrió. Pues lo inventaremos. Mira, levo un ano gastando fortunas en especialistas que no han conseguido lo que tú has logrado en un par de días. No quiero volver a la dinámica anterior. Quiero que sigamos conectando como familia, honrando la memoria de Lucía, cocinando juntos, creando nuevas tradiciones. Y creo que tú eres la persona indicada para guiarnos en ese preciso. Lo ofreció entonces un salario que quintuplicaba lo que Dolores ganaba actualmente, con beneficios adicionales como un coche con chofer a su disposición, atención médica privada extensiva a toda su familia, y un apartamento cerca de la mansión para que pudiera estar cerca pero manteniendo su independencia. Dolores estaba abrumada. Es muy generoso, señor Vega, pero no sé si, piénsalo, la interrumpió Antonio. No necesito una respuesta inmediata. Pero quiero que sepas que hay un lugar para ti en nuestra familia, si lo dices. La respuesta luego esa misma tarde, cuando todos preparaban las maletas para regresar a Madrid. Dolores se acercó a Antonio mientras este contemplaba el mar desde la terraza. He hablado con mis hijos, dijo. Están de acuerdo en que es una oportunidad que no debería rechazar. Pero tengo una condición. Lo que sí, respondió Antonio inmediatamente. No quiero ser tratada como una empleada más, alguna quien se le paga para que resuelva los problemas emocionales de la familia y luego se mantenga al margen. Si voy a formar parte de esto, quiero que sea como una verdadera relación familiar, honesta, recíproca, donde todos aprendemos de todos. Antonio extendió la mano. Trato hecho. Y te aseguro que tengo mucho más que aprender de ti y que tú de mí. Al regresar a Madrid, los cambios comenzarán a implementarse de inmediato. Lo primero que hicieron fue recuperar las fotografías de Lucía que habían sido retiradas de las áreas comunes de la casa. Antonio y Miguel pasaron una tarde entera revisando álbums, seleccionando las imágenes que más alegrías les traían, y colocándolas de nuevo en lugares visibles de la mansión. No como recuerdos dolorosos de lo que habían perdido, sino como celebrations de lo que habían tenido y, en cierto modo, seguían teniendo a través de la memoria. La cocina de la mansión, que antes era un espacio aséptico y frío dominado por electrodomésticos de diseño que nadie usaba realmente, se convirtió en el corazón de la casa. Dolores enseñó a Antonio y Miguel recetas sencillas pero deliciosas, platos reconfortantes que no requieren ingredientes exóticos ni técnicas complicadas, solo paciencia y cariño. Miguel comenzó a mostrar un interés genuino en la cocina. Descubrió que preparar los platos favoritos de su madre era una forma de mantenerla presente, de conectar con ella a través de los aromas y sabores que ella tanto había disfrutado. Antonio, por su parte, descubrió un talento inesperado para la repostería. Resultó que el empresario, tan meticuloso y perfeccionista en su trabajo, aplicaba esas mismas cualidades para seguir recetas de pasteles y galletas con precisión científica. Pero los cambios más significativos ocurrieron fuera de la cocina. Antonio reestructuró su horario laboral, delegando responsabilidades y reduciendo su jornada para poder estar en casa a las 6 de la tarde. Establecieron una nueva tradición, cada noche, después de la cena, se cenaban en el salón y compartían un momento del día que les hubiera traído alegría, por pequeño que fuera. Al principio, a Antonio le costaba encontrar esos momentos, estaba tan acostumbrado a centrarse en problemas y soluciones que había olvidado cómo apreciar las pequeñas alegrías cotidianas. Pero con la práctica, comenzó a prestar más atención,
A estar más presente en cada interacción, cada conversación, cada experiencia. Miguel también experimentó una transformación gradual pero constante. Con el apoyo de Dolores, volvió al colegio, primero solo unas horas al día, luego jornadas completas. Su apetito mejoró, y con ello su aspecto físico. Las mejillas hundidas se relenaron, el tono grisáceo de su piel dio paso a un color más saludable, y las ojeras que habían preocupado tanto a Antonio comenzaron a desaparecer. Un mes después de aquella reveladora visita a la Costa Brava, Miguel pidió retomar sus clases de piano. El instrumento, que había permanecido cerrado y cubierto con una funda desde la muerte de Lucía, volvió a llenar la casa con música. Miguel comenzó practicando los países favoritos de su madre, luego exploró nuevas melodías. A veces, cuando tocaba las canciones que Lucía amaba, lloraba silenciosamente. Otras veces sonría con los recuerdos que la música evocaba. Pero lo importante era que estaba permitiendo sentir, procesar su dolor en lugar de reprimirlo. Los fines de semana adquirieron una nueva dinámica. A veces, la familia al completo de Dolores se reunía en la mansión para almuerzos que duraban horas, llenos de conversaciones, risas y ocasionales discusiones acaloradas pero siempre respetuosas. Otras veces, Antonio, Miguel y Dolores visitaban a los hijos de Esta en sus respectivas casas, compartiendo comidas sencillas en espacios modestos pero rebosantes de calor humano. En esas visitas, Antonio descubrió un mundo que apenas conocía, como vive la mayoría de las personas, con recursos limitados pero frecuentemente con más alegría y conexión humana que la que él había experimentado en años rodeado de lujos. Gradualmente, esas experiencias comenzaron a influir en su visión empresarial. Antonio había construido su imperio centrándose exclusivamente en el segmento de lujo, hoteles de 5 estrellas, desarrollos inmobiliarios para la elite, restaurantes exclusivos. Pero ahora empezaba a preguntarse si no había un mercado desatendido, personas como la familia de Dolores, trabajadoras, responsables, que merecían productos y servicios de calidad a precios asequibles. Durante una cena familiar, compartió estas reflexiones con Dolores y Miguel. Estaba pensando en diversificar nuestros negocios, quizás crear una línea de hoteles familiares, acogedores pero asequibles. Lugares donde familias como la tuya, Dolores, pueden disfrutar de vacaciones dignas sin gastar una fortuna. Dolores asintió pensativa. Sería maravilloso. Mis hijos nunca han podido permitirse unas vacaciones en un buen hotel. Siempre hemos alquilado apartamentos sencillos o nos hemos quedado en casas de familiares. ¿Y qué te parecería ser consultora para ese proyecto? Preguntó Antonio. Nadie mejor que tú para saber que necesita y valora una familia trabajadora cuando sale de vacaciones. Dolores lo miró sorprendida. ¿Yo? Pero no sé nada de hoteles ni de negocios. Sabes mucho más de lo que crees, respondió Antonio. Conoces a las personas, sus necesidades reales, lo que hace que un espacio sea acogedor y no solo lujoso. Ese conocimiento es más valioso que cualquier estudio de mercado que pueda encargar. La conversación quedó allí esa noche, pero la semilla estaba plantada. En los siguientes meses, Antonio comenzó a investigar seriamente la viabilidad de una cadena de hoteles familiares de calidad pero asequibles. Consultaba constantemente con Dolores, cuyas opiniones sobre lo que constituía un espacio verdaderamente acogedor para familias resultaron invaluables. Miguel también se involucró, aportando ideas desde la perspectiva de un adolescente sobre qué actividades y espacios serían atractivos para los niños y jóvenes. Lo que había comenzado como una reestructuración familiar estaba evolucionando hacia un replanteamiento completo de los valores empresariales y personales de Antonio.
El empresario que antes solo se preocupaba por los márgenes de beneficio y el retorno de inversión ahora consideraba el impacto social de sus negocios, la satisfacción real de sus clientes, el bienestar de sus empleados. Un día, mientras Antonio trabajaba en su despacho en casa, otra novedad, antes siempre trabajaba en la oficina, recibió una visita inesperada. Miguel entró sin llamar, algo que nunca habría hecho meses atrás. Papa, tengo una idea para tus nuevos hoteles, dijo sin preámbulos. Antonio dijo lo que estaba haciendo y prestó toda su atención a su hijo. Soy todo oídos. Estaba pensando en mamá, en lo mucho que disfrutaba cocinando para nosotros cuando estábamos de vacaciones, aunque el apartamento que alquilamos tuviera una cocina minúscula. Y tus hoteles familiares tuvieran cocinas compartidas. No para sustituir el restaurante, sino como una opción adicional. Espacios donde las familias pudieran cocinar juntas y quisieran, compartir recetas, conocer a otros huéspedes. Antonio miró a su hijo con asombro. Era una idea brillante, innovadora, que captaba perfectamente la esencia de lo que estaban tratando de crear, no solo un lugar para dormir, sino espacios para formar recuerdos familiares inolvidables. Miguel, eso es extraordinario. Es exactamente el tipo de idea que hace que un hotel sea diferente, especial. El adolescente sonrió, visiblemente orgulloso. Podríamos llamarla cocina de Lucía. Para honrar a mamá. Antonio sintió que se le humedecían los ojos. Es perfecto. Esa misma tarde, mientras preparaban la cena juntos, Antonio le contó a Dolores la idea de Miguel. La cocinera sintió entusiasmada. Es una idea maravillosa. La comida ama las personas como pocas cosas en este mundo. Cuando compartes una cocina, compartes mucho más que un espacio, compartes historias, tradiciones, cultura. Me gustaría que supervisaras personalmente el diseño y funcionamiento de esas cocinas compartidas, le propuso Antonio. Nadie entiende mejor que tú cómo hacer de un espacio culinario un lugar de encuentro y no solo de preparación de alimentos. Dolores lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Antonio, has cambiado tanto en estos meses. Antes apenas me miraba cuando me dabas instructions sobre las comidas, y ahora me pides que diseñe espacios para tus hoteles. Antonio reflexionó sobre esas palabras. Era cierto. Había pasado la mayor parte de su vida adulta mirando por encima del hombro a personas como Dolores, trabajadores, personas sin títulos universitarios o posiciones de prestigio, a quienes consideraba simples ejecutores de tareas, no poseedores de conocimiento o sabiduría valiosa. He aprendido mucho de ti, Dolores. Sobre lo que realmente importa en la vida. Sobre el valor del conocimiento que viene de la experiencia, no solo de los títulos. Sobre cómo la verdadera riqueza está en las relaciones, no en las cuentas bancarias. Mientras cortaba verduras para la cena, Miguel intervino. Dolores, ¿sabes que me dijo el otro día Sara, tu nieta? Me contó que antes envidiaba los niños ricos de su colegio porque tenían juguetes caros y casas grandes. Pero después de conocernos y ver nuestra casa, me dijo que ya no los envidiaba porque, aunque teníamos una mansión y coches lujosos, parecíamos mucho más tristes que su familia hasta que tú llegaste a nuestras vidas. Dolores sonrió. Los niños tienen una manera directa de ver la verdad, ¿no es así? Es cierto, asintió Antonio. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero estábamos viviendo en una casa vacía de alegría, de conexión real, de sentido. Ahora, con muchos menos lujos materiales pero más amor y honestidad, Miguel está floreciendo, y yo también me siento más vivo que en años. 3 meses después del fin de semana revelador en la Costa Brava,
El proyecto del nuevo hotel familiar estaba en marcha. Antonio había adquirido un edificio histórico en Toledo, una antigua fábrica textil con amplios espacios que se prestarían perfectamente para ser transformados en habitaciones familiares espaciosas, áreas comunes acogedoras y, por supuesto, varias cocinas de lucia distribuidas por el hotel. El día que fueron a visitar el edificio por primera vez, Antonio, Miguel y Dolores recorrieron los espacios vacíos, imaginando cómo serían transformados. Miguel estaba particularmente entusiasmado, tomando fotografías con su móvil y haciendo bocetos rudimentarios de cómo podrían organizarse las cocinas compartidas. Papa, dijo mientras examinaban un amplio espacio con ventanales que daban a la ciudad histórica, ¿has pensado en incluir un espacio para clases de cocina? Dolores podría enseñar recetas tradicionales a los huéspedes. Sería como lo que hace con nosotros, pero para más familias. Antonio miró a Dolores. ¿Qué te parece la idea? ¿Te interesaría dirigir un programa así? Dolores, que había estado contemplando silenciosamente el espacio, se giró hacia ellos con una expresión pensativa. Me encantaría. Pero estaba pensando en algo más amplio. Si no solo ofrecemos clases de cocina, sino también otros talleres familiares. Artesanía local, cuentos tradicionales, música. Actividades que permiten a las familias conectar entre ellas y con la cultura local. La idea resonó inmediatamente con Antonio. Un centro cultural dentro del hotel. Brillante, Dolores. Podríamos involucrar a artesanos y artistas locales, generar empleo en la comunidad, ofrecer a nuestros huéspedes experiencias auténticas. Miguel, que había estado escuchando atentamente, añadió, y podríamos tener programas especiales para familias que han perdido a algún miembro, como nosotros. Espacios seguros donde pueden procesar su duelo mientras disfrutan de vacaciones. Algo así como lo que Dolores hizo con nosotros, pero para más personas. Antonio y Dolores se miraron, impresionados por la madurez y impaciencia de Miguel. El adolescente que apenas unos meses antes parecía perdido en su dolor ahora pensaba en cómo ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Miguel, eso es extraordinario, dijo Antonio, con la voz cargada de emoción. ¿Te gustaría encargar personalmente de diseñar ese programa? Podríamos consultar con especialistas en duelo, por supuesto, pero tu experiencia personal sería invaluable. Miguel asintió, con una mezcla de entusiasmo y seriedad. Me gustaría hacer algo que ayude a otros chicos que han perdido a sus madres o padres. Que les muestre que pueden volver a ser felices sin olvidar a quien se fue. Como me enseñó Dolores. Esa noche, de regreso en Madrid, mientras cenaban en la cocina, otro cambio significativo, ahora preferían el ambiente acogedor de la cocina al comedor formal. Antonio observó a Miguel y Dolores conversando animadamente sobre ideas para el hotel. Su hijo gesticulaba con entusiasmo, sus ojos brillaban con una chispa que había estado ausente durante demasiado tiempo. Sus mejillas, ahora linas y sonrosadas, se movían al ritmo de su sonrisa. De repente, Antonio fue consciente de lo cerca que habían estado de perderlo todo. No solo a Lucia, su pérdida había sido inevitable a pesar de todos sus esfuerzos, sino también a Miguel, quien se había estado alejando lentamente, consumido por un dolor que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Y quizás incluso a sí mismo, a su capacidad de sentir alegría, propósito, conexión humana real. ¿Sabes qué, papa? Dijo Miguel, interrumpiendo sus reflexiones. Estaba pensando que podríamos hacer una pequeña biblioteca en el hotel con libros que ayuden a los niños y adolescentes a procesar el duelo. Hay muy pocos libros sobre ese tema que realmente entienden cómo nos sentimos.
Es una gran idea, Asensio Antonio. De hecho, quizás podrías escribir tú mismo algo. Un diario, una guía, algo basado en tu propia experiencia. Miguel pareció sorprendido por la sugerencia, pero no la rechazó de inmediato. No sé si sabría qué decir. Dirías la verdad, intervino Dolores. Contarías cómo te sentiste cuando perdiste a tu madre, cómo nada de lo que hacen los adultos parecía ayudar, cómo finalmente encontraste tu camino de vuelta a la alegría sin traicionar su memoria. Hay muchos jóvenes que necesitan escuchar eso, Miguel. Necesitan saber que no están solos, que lo que sienten es normal, y que hay esperanza. Miguel reflexionó sobre esas palabras durante un momento. Podría intentarlo. Quizás no un libro entero, sino algo más corto. Una especie de carta a otros chicos en mi situación. Comienza por ahí, Asensio Antonio. Y veremos donde te lleva. Mientras recogen los platos de la cena, Antonio pensó en lo mucho que había cambiado su percepción del éxito en estos meses. Antes, el éxito para él se medía en cifras, beneficios empresariales, valor de sus propiedades, exclusividad de sus posiciones. Ahora entendía que el verdadero éxito estaba en momentos como este, su hijo recuperando la alegría de vivir, encontrando propósito en ayudar a otros, volviendo a hacer planes para el futuro. Estaba en la satisfacción de crear algo que no solo generara beneficios, sino que realmente mejorara la vida de las personas. Estaba en la riqueza de las relaciones humanas auténticas, no en el lujo material. Y todo ello gracias a Dolores, una mujer a la que había contratado como simple cocinera, a la que inicialmente había juzgado por su apariencia modesta, su falta de educación formal, su origen humilde. Una mujer que, con su sabiduría nacida de la experiencia y su corazón lleno de compasión, había conseguido lo que ninguno de los caros especialistas había logrado, devolverles la alegría de vivir, enseñarles a honrar la memoria de Lucía sin quedar atrapados en el dolor, mostrarles que la vida, incluso después de una pérdida devastadora, podía volver a estar llena de propósito y felicidad. Mientras Antonio observaba a Miguel y Dolores bromando mientras lavaban los platos, pensó en una frase que Lucía solía repetir: la solución a los problemas más importantes de la vida rara vez se encuentra donde la buscamos, sino donde menos lo esperamos. ¿Cuánta razón tenía? Durante un año entero había buscado la solución en especialistas de renombre, terapias exclusivas, distracciones caras, mientras la verdadera sanación dormía cada noche en la habitación más humilde de su mansión. 6 meses después de aquella visita a Toledo, el proyecto del hotel familiar Corazón de Lucía, nombre que finalmente habían elegido en honor a la madre de Miguel, estaba en plena fase de construcción. Antonio había reunido un equipo excepcional, combinando a profesionales del sector hotelero con personas que nunca habrían encontrado un lugar en sus anteriores proyectos, artesanos locales, cocineros tradicionales, educadores con experiencia en actividades familiares, e incluso un psicólogo especializado en duelo que trabajaría mano a mano con Miguel en el programa especial para familias en proceso de sanación tras una pérdida. La transformación del antiguo edificio industrial avanzaba a buen ritmo, respetando los elementos históricos mientras se incorporaban instalaciones modernas. Pero lo más sorprendente era la transformación personal de Antonio y Miguel, que seguía profundizándose con cada día que pasaba. Miguel, que acababa de cumplir 16 años, había regresado completamente a la vida académica y social. Sus notas habían mejorado notablemente, había recuperado amistades antiguas y forjado nuevas, y pasaba varias tardes por semana en un centro cultural del barrio donde daba clases de piano a niños de familias con recursos limitados. La idea había sido suya, quería compartir la música que tanto había significado para él y su madre,
ocurrir un espacio donde otros niños pudieran encontrar consuelo y alegría a través del arte, tal como él lo había redescubierto. Antonio, por su parte, había reformulado completamente su visión empresarial. El proyecto del hotel familiar en Toledo era solo el principio. Estaba desarrollando un plan para transformar gradualmente todos sus hotels de lujo en espacios más inclusivos, manteniendo la calidad pero haciéndolos accesibles a un público más amplio. Había creado una fundación, bautizada con el nombre de su esposa, dedicada a apoyar a familias monoparentales con dificultades económicas, ofreciéndoles desde ayudas para estudios hasta programas de vivienda asequible. Dolores, que había comenzado como una simple cocinera contratada en un momento de desesperación, ahora era oficialmente la directora de programas familiares de la Fundación Lucía y consultora principal para el diseño de las cocinas de Lucía en los hotels. Su sabiduría, nacida de la experiencia real y el corazón abierto, había resultado ser infinitamente más valiosa que muchos de los títulos y credentials que Antonio solía priorizar en sus contrataciones. Una tarde de primavera, mientras los tres visitaban nuevamente las obras en Toledo, ocurrió algo inesperado. El arquitecto los estaba guiando por el espacio que se convertiría en la cocina principal del hotel cuando se acercó un hombre mayor, evidentemente uno de los trabajadores, con una expresión de reconocimiento en su rostro. Dolores? Dolores Martínez, ¿eres tú? Dolores se giró, sorprendida, y su rostro se iluminó al reconocer al hombre. Ernesto. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? El hombre, con la ropa manchada de polvo de construcción y una sonrisa amplia, explicó que trabajaba como capataz en la obra. Habían sido vecinos haitianos, cuando los hijos de ambos eran pequeños. No sabía que estabas involucrada en este proyecto, comentó Ernesto. ¿Cómo están tus hijos? Mientras Dolores ponía al día a su antiguo vecino sobre su familia, Antonio observaba la escena con interés. Era evidente que Dolores era respetada y querida en su comunidad, que había tocado muchas vidas a lo largo de los años con su generosidad y sabiduría. Señor Vega, dijo Ernesto, dirigiéndose a Antonio cuando terminó de conversar con Dolores. Permiten decir que ha tenido mucha suerte de encontrar a Dolores. Y es una de las mejores personas que conozco. Cuando mi esposa enfermó, ella venía cada fin de semana a ayudarnos con los niños, a pesar de que trabajaba en tres empleos diferentes y tenía su propia familia que atender. Nunca pidió nada a cambio, ni siquiera dejaba que le pagáramos la gasolina para venir desde Madrid. Antonio asintió. Lo sé. Hemos tenido mucha suerte de que entrara en nuestras vidas. Esa breve conversación despertó la curiosidad de Antonio. Se dio cuenta de que, a pesar de los meses que Dolores llevaba formando parte de su vida, todavía conocía muy poco sobre su historia, sobre las innumerables vidas que había tocado antes de llegar a la ciudad. De vuelta en Madrid, mientras cenaban, Antonio le propuso una idea a Dolores. He estado pensando en tu historia, Dolores. En todas las experiencias que has acumulado, en todas las personas a las que has ayudado a lo largo de los años. Me gustaría documentarla de alguna manera. Dolores lo miró con incredulidad. ¿Mi historia? Pero esa no tiene nada de extraordinario, Antonio. Solo he vivido como he podido, haciendo lo mejor para mi familia y ayudando cuando podía a quienes me rodeaban. Precisamente por eso es extraordinaria, intervino Miguel. Porque demuestra que no necesitas riqueza, fama o poder para marcar la diferencia en la vida de las personas. Solo necesitas un corazón abierto y la voluntad de compartir lo que tienes, aunque sea poco. Dolores se sonrojó ante el cumplido. Aun así, no veo que entonces podría tener mi historia para nadie más que para mi familia.
Te sorprenderías, respondió Antonio. Estaba pensando en algo así como un libro de recetas, pero que incluye no solo instrucciones culinarias sino también las historias detrás de ellas. ¿Cómo usaste la cocina para unir a tu familia después de la muerte de tu marido? ¿Cómo creas tradiciones alrededor de la mesa? ¿Cómo transmites valores a través de los alimentos compartidos? Y luego, por supuesto, ¿cómo legaste nuestras vidas y nos enseñaste a sanar a través de la cocina? La idea resonó en Dolores, aunque seguía mostrándose escéptica sobre el valor de su historia. Si crees que pueda ayudar a alguien, estar encantada de compartir mis recetas y anécdotas. Pero no soy escritora, Antonio. No sabría por dónde empezar. Yo puedo ayudarte, ofreció Miguel. He estado escribiendo mucho últimamente, mi terapia lo recomienda. Podríamos trabajar juntos en el libro, tú cuentas las historias, yo las escribo, y papá puede encargarse de la publicación. Y así nació otro proyecto que nadie habría imaginado unos meses atrás. Durante las siguientes semanas, Miguel y Dolores pasaron horas en la cocina, no solo cocinando sino también grabando las historias de la vida de Dolores. La cocinera, inicialmente tímida frente a la grabadora, poco a poco fue abriéndose, compartiendo anécdotas sobre su infancia en un pequeño pueblo de Extremadura, sobre cómo aprendió a cocinar con su abuela, sobre las dificultades tras quedar viuda, sobre cómo la cocina se convirtió en su refugio y en el corazón de su hogar. A medida que las historias se acumulaban, Antonio se dio cuenta de que tenían entre manos algo mucho más valioso de lo que habían imaginado, un testimonio de resiliencia, de amor, de cómo las tradiciones familiares pueden sostenernos en los momentos más difíciles. Decidió contratar a un fotógrafo profesional para documentar no solo las recetas, sino también a Dolores cocinando con su familia, los encuentros dominicales en la mansión, los momentos especiales entre Dolores y Miguel. Un día, mientras revisaban el material para el libro, Miguel hizo una sugerencia que sorprendió a todos. Y no lo publicamos como un libro tradicional. Y creamos una plataforma online donde las personas pueden compartir sus propias recetas familiares y las historias detrás de ellas. Podría ser una especie de comunidad virtual donde familias de todo tipo encuentran inspiración, consuelo, ideas para crear sus propias tradiciones. Antonio miró a su hijo con orgullo. El adolescente que un año atrás parecía haber perdido toda esperanza ahora rebasaba ideas innovadoras, formas de conectar con otros y crear espacios de sanación colectiva. Y es una idea brillante, Miguel. Podríamos empezar con el libro físico y luego desarrollar la plataforma. Incluso podríamos integrarla con los hoteles, códigos QR en las cocinas de Lucía que llevan a recetas y consejos de Dolores, espacios donde los huéspedes pueden compartir sus propias historias. La visión se expandía día a día, evolucionando de un simple libro de recetas a un movimiento de reconexión familiar a través de la comida compartida, las historias, las tradiciones reinventadas. Mientras trabajaban en estos proyectos, la relación entre Antonio, Miguel y Dolores seguía profundizándose. Ya no había jerarquías entre ellos, ni roles legítimamente definidos. Se habían convertido en una familia elegida, unidos no por la sangre sino por el amor, el respeto mutuo, la voluntad compartida de sanar juntos y ayudar a otros a sanar. Los domingos familiares en la mansión vega se habían convertido en una tradición esperada por todos. La casa que un año atrás parecía un mausoleo ahora vibraba con la energía de 4 generaciones, desde los nietos más pequeños de Dolores hasta Antonio, pasando por los hijos adultos de la cocinera y sus parejas, los adolescentes como Miguel y los jóvenes adultos que comenzaban sus carreras profesionales. Un domingo particularmente especial, cuando estaban celebrando el cumpleaños de Sarah,
la nieta de Dolores que había conectado tan profundamente con Miguel aquel primer fin de semana en la playa, ocurrió algo inesperado. Mientras todos canaban alrededor de la tarde, Antonio observaba a su hijo. Miguel estaba radiante, aplaudiendo, riendo, completamente presente en el momento. Sus ojos ya no estaban ensombrecidos por la tristeza constante, sus hombres no cargaban con el peso invisible del duelo no procesado. De repente, Antonio sintió una presencia junto a él. No era nada sobrenatural, simplemente una sensación poderosa, como si Lucía estuviera allí, observando la escena con aprobación. Podía casi escuchar su voz, lo has hecho bien, Antonio. Nuestro hijo está sanando. Tú estás sanando. La vida continua, llena de amor. Con lágrimas en los ojos, Antonio se excusó y salió al jardín a tomar un poco de aire. Unos minutos después, sintió una mano en su hombro. Era Dolores. ¿Estás bien? Preguntó con su característica mezcla de directa preocupación y respeto por el espacio personal. Antonio asintió. Estaba pensando en Lucía. En cómo le encantarían estos domingos, cómo disfrutaría viendo a Miguel tan feliz de nuevo. Y me di cuenta de algo, durante meses después de su muerte, intent llenar el vacío que dejó con cosas, con especialistas, con soluciones técnicas. Pero lo que realmente necesitábamos era esto, comunidad, tradiciones, un espacio para recordarla con amor en lugar de solo con dolor. Dolores sonrió suavemente. Lucía nunca se fue realmente, Antonio. Esta en cada receta que cocinamos de su cuaderno, en cada historia que Miguel cuenta sobre ella, en cada momento en que recordando algo que ella decía o hacía. Y ahora también está en ese hotel que lleva su nombre, en todos los espacios que estáis creando para que otras familias sanen como habéis sanado vosotros. Antonio miró a Dolores con profunda gratitud. ¿Sabes lo que más me asombra de todo esto? Que durante un año busco soluciones en los lugares más exclusivos, con los especialistas más caros, y al final, la verdadera sanación estaba esperando en mi propia cocina, en la sabiduría de una mujer a la que inicialmente contraté solo para preparar comidas. Dolores tomó la mano de Antonio y la apretó suavemente. A veces la solución más simple es la más difícil de ver, especialmente cuando estamos acostumbrados a creer que los problemas complejos requieren soluciones complejas. Pero el corazón humano no funciona así. Lo que necesita es bastante simple: amor, aceptación, un espacio seguro para expresar el dolor, y la garantía de que la vida, incluso después de la pérdida más devastadora, puede volver a estar llena de significado y alegría. Regresaron juntos al comedor, donde la celebración continuaba. Miguel estaba sentado al piano, tocando una melodía alegre mientras los nietos más pequeños de Dolores bailaban alrededor. Los adultos conversaban en pequeños grupos, compartiendo historias, riendo, ocasionalmente limpiándose una lágrima al recordar a quienes ya no estaban físicamente presentes pero seguían vivos en sus corazones. Antonio observó la escena con una sensación de plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Su casa, antes un espacio frío lleno de lujos sin alma, se había transformado en un verdadero hogar. Su hijo, que había estado al borde de un abismo de tristeza, ahora irradiaba vida y propósito. Y él mismo había encontrado un nuevo sentido para su existencia, una forma de honrar la memoria de Lucía no solo preservándola en su dolor, sino llevando adelante su legado de amor y generosidad. 8 meses después de aquella primera tortilla de patatas que había marcado el inicio de su sanación, el Hotel Corazón de Lucía abrió sus puertas en Toledo. La inauguración fue un evento emotivo, con la presencia de toda la familia extendida,
Los Vegas, Los Martínez, Los Amigos que habían apoyado el proyecto, Los Artesanos y Trabajadores que habían puesto su corazón en cada detalle del edificio. El momento culminante luego cuando Miguel, frente a todos los invitados, interpretó al piano una pieza que había compuesto especialmente para la ocasión, recordando a mamá. No era una melodía triste, sino una composición que alternaba momentos de reflexión con explosiones de alegría, reflejando perfectamente el viaje que habían emprendido, de la perdida devastadora al redescubrimiento de la alegría de vivir, sin olvidar nunca quien se había ido pero aprendiendo a lavarla en el corazón de una forma que nutría en lugar de consumir. Después de la interpretación, Antonio, Miguel y Dolores cortaron juntos la cinta inaugural. No como empleador y empleados, ni siquiera como amigos, sino como lo que realmente se habían convertido, una familia elegida, unida por el amor, la perdida compartida, la sanación conjunta. Este hotel, dijo Antonio en su breve discurso, no es solo un negocio. Es un testamento de que la vida, incluso después de las perdidas más dolorosas, puede volver a florecer. Es un espacio donde esperamos que muchas familias encuentren lo que nosotros encontramos, que las verdaderas conexiones humanas, las tradiciones compartidas, el amor expresado en gestos sencillos como cocinar juntos, pueden sanar las heridas más profundas. Miguel Anadio, con voz clara y segura, mi madre estaría orgullosa de ver cómo su amor sigue expandiéndose, tocando más vidas, creando más espacios de alegría y conexión. Ella solía decir que la comida preparada con amor nutría no solo el cuerpo sino también el alma. Esperamos que cada familia que pase por estas puertas sienta ese amor y esa nutrición completa. Y Dolores, siempre modesta pero ahora consciente del valor de su sabiduría, concluyó, a veces la respuesta más poderosa al dolor no es tratar de olvidar, sino recordar con amor. No es alejarnos de los demás por miedo a sufrir de nuevo, sino acercarnos más, creando nuevos vínculos que nos sostengan. Y no es buscar soluciones complicadas, sino volver a lo básico, el pan compartido, la historia contada, la mano tendida en el momento preciso. Esa noche, mientras los últimos invitados se retiraban y el nuevo hotel quedaba en silencio, Antonio, Miguel y Dolores se sentaron en la terraza con vistas a la ciudad histórica. Bajo un cielo estrellado, compartieron una tortilla de patatas preparada según la receta de Lucía, acompañada del pan recién horneado en las cocinas del hotel. No necesitaban muchas palabras. Sabían que habían creado algo extraordinario juntos, algo que iba mucho más allá de un negocio exitoso o un proyecto benéfico. Habían redescubierto el significado de la familia, habían aprendido que los verdaderos tesoros no estaban en las cuentas bancarias sino en las conexiones humanas auténticas, habían comprobado que el amor, incluso después de la pérdida más devastadora, siempre encuentra nuevos caminos para florecer. Y todo había comenzado con la sabiduría simple pero profunda de una mujer que, en lugar de grandes teorías sobre el duelo y la recuperación, sabía que a veces la mejor medicina para un corazón roto es una tortilla de patatas preparada con amor, una historia compartida alrededor de la mesa, la creación paciente de nuevos recuerdos felices que no borran pero suavizan el dolor de la perdida. Antonio Vega, el millonario que había gastado una fortuna en especialistas buscando la solución al dolor de su hijo, finalmente había comprendido la lección más valiosa, que a veces las respuestas que buscamos desesperadamente están mucho más cerca de lo que creemos, esperando a ser descubiertas en los lugares más cotidianos, en las personas más sencillas, en los gestos más humildes pero llenos de amor genuino. La historia de los Vega y Dolores Martínez continuaría escribiéndose día a día, expandiéndose para incluir a más personas, crear más espacios de sanación, tocar más vidas. Pero los cimientos ya estaban firmemente establecidos,
en la comprensión de que la verdadera riqueza está en el amor compartido, en la convicción de que las perdidas, por dolorosas que son, no tienen por qué definirnos para siempre, y en la certeza de que, a veces, la solución a nuestros problemas más profundos está esperando pacientemente en la habitación más humilde de nuestra casa, en el corazón generoso de quien menos esperamos. A continuación, tienes dos historias más destacadas justo en tu pantalla. Si esta te ha impactado, no quieres perder estas. Simplemente clic y descubrirlas. Y no olvides suscribir y activar la campana de notifications, para no perder ninguna de nuestras publications.